band here is completely formed at an improv level. We are on the streets of Chennai. So on the streets of Chennai is an NGO where a bunch of musicians gather together, go out to different venues across Chennai and we bust. So most of our sessions are all jam. Right now we have, starting from my right, we have Eric on the cajon, we have Madhu on the melody, and we have Ishan on the vocals, and my name is Sarvesh, and I'll be beatboxing for you guys.
Okay, how are you guys doing so far? Good? I need some response. I know you're all chilling in the lawn, like literally. So, if you guys can hear me, can you guys just give back so that I don't look? Well, thank you so much, gentlemen. Okay, I'm going to be doing a small beatboxing set for you guys. How many of you all know what beatboxing is? Raise of hands. I'm sure you've heard it around the city. So, I've been beatboxing for the past 10 years of my life. I'm from Bangalore, but now I'm Tamil Payana, born in Dindigul. I've been in Chennai for the past year, and I've been collaborating with wonderful musicians such as these three here, and I'm just gonna jump right to it. IIT Madras. Everything you're hearing is coming straight from my mouth. Just using three simple sounds: the bass, the hi-hats, and the snares. And I'm playing around with these three simple sounds. And then I add different elements such as and I bring together sounds like hit it like any reactions at all? Good enough. Coming straight from a human being. So, how many of you guys like to party? I know you won't reciprocate, but do enjoy. Eat, sleep, wave, repeat. Let's go. So everyone outside IIT. Super cool. Okay, I'm gonna leave you guys with a small bit of beatboxing, which I'd like you all to do with me. Everyone go. Brr. Thank you. Don't think too much, just go for it, guys. No one's here to judge you all. So let's go. Second sound. Third sound. Too much assignment. Yeah, this every Indian wants to do, no? By default. What's the first sound? Okay, if you're too shy to do, say. Just say. Not literally spitting, but almost there. And the snare. Okay, after me. Very good, children. Please go home and practice that. Still trying to get your attention. Okay. How many North Indians here? Any North Indians? Okay, anybody who likes Bhangra music in general, if you are here, out here, can I get that energy? Say Harippa!
Okay, I heard it in the distance, so I'll go with that. This one's for you. Okay, I'm gonna go straight to the South Indian style. Hopefully my Madras here can whistle. Anybody out here? Well, I literally can't see anyone beyond this light. It's like I'm coming to the end. So if you guys can whistle, do. That's the only way I know y'all still exist beyond this light. Anybody whistle? Thanks, buddy. Came from this side. Okay. I'm gonna replicate South Indian folk music to you guys right here, right now. Thank you so much, ladies and gentlemen. My name was Sunil Suresh. You can follow me on Sunil Suresh Official on Instagram if you're into beatboxing. A lot of good content there. And back to our group performance on the streets of Chennai. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Whoa. I'm breaking in, I'm shaping up, then checking out on a prison bus. This is it, the apocalypse. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive.
that song? Please give me a guess. But I'm not done yet, you know. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive. Now walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on to me. Now walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Now walk alone. Now walk alone. Now walk alone. I'll walk alone. Now walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow was the only thing that's beating. Sometimes I wish someone there will find me. Till then I walk alone. Oh, alone. Thank you. शाम भी कोई जैसा है नदी, लहर लहर जैसी बह रही है। कोई अंदर कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से मैं तुम। कि बम 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 बड़ा बड़ा खामोश दोनों। कि बम 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 बड़ा बड़ा है मदहोश दोनों। जब गम से है फ़िज़ाएं, जब कहती न सुनती है ये निगाहें। ओ गम से है फ़िज़ाएं, है ना। सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाती है। जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा, मुझे वो ये बताती है। मगन मैं न जानूं कब आने वाला है वो। ये हवाएं गुनगुनाए जो गीत लाजवाब हो। कि बम 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 बड़ा बड़ा है खामोश दोनों। कि बम 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 बड़ा बड़ा है मदहोश दोनों। जो गम से है फ़िज़ाएं, जब कहती न सुनती है ये निगाहें। ओ गम से है फ़िज़ाएं, है ना।
पे लाओगे न रात की नशीली बात इस नींद से उठाओगे न आए हो न आओगे न दिन ढले सताओगे करारी चाय लबों से मिलाओगे गए तुम गए क्यों ये रात बाकी है गए तुम गए हो क्यों ये साथ बाकी है तो गए हो तो गए हर बात बाकी है गए क्यों एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है सुना है ये रस्म मेरे नाम पे तेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मेरा ज़मीं को मेरी याद याद पूरे तेरा तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम थैंक यू कुछ खास है कुछ पास है कुछ अजनबी एहसास है कुछ दूरियां नज़दीकियां कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां क्या ये खुमार है क्या एतबार है शायद ये प्यार है हाँ है
शायद क्या ये बहार है, क्या इंतजार है, शायद ये प्यार है। कैसे बताए तुम्हें और किस तरह ये, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। साया भी तेरा देखे तो पास जाके उसमें सिमट हो जाते हैं। रास्ता तुम हो, रहनुमा तुम हो, हाँ मैं देखूं जहाँ जाऊं उस जगह तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो। The sun and the sand and the sea and the night and I'm feeling alright, yeah I'm feeling alright. The sun and the sand and the sea and the night and I'm feeling alright, yeah I'm feeling alright. क्यों लम्हे खराब करे, गलती बेहिसाब करे, दो पल की जो नींद उड़ी पूरे सारे ख्वाब करे। क्या कर दे उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आधे। दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी, सुबह तक मांगे मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूटे, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज, मैं ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। शाम गुलाबी सहर गुलाबी, पहर गुलाबी है गुलाबी कहर, मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी, दिन है गुलाबी है गुलाबी सहर। गुलाबी डोरी है बंधी ये छोरी है, ना रोका टोकी ना सीना जोर है। गुलाबी डोरी है रे बंधी ये छोरी है, ना रोका टोकी ना सीना जोर है। तुम भी गुलाबी ये नभ भी गुलाबी, दरिया में जो मैं रहूं गुलाबी, सौ भी गुलाबी मैं कहूँ भी गुलाबी, लगता है मैं हूँ गुलाबी रे। ओ गुलाबी रे, ओ Thank you guys, you've been a lovely audience. We are on the streets of Chennai. Please do follow us on Instagram and Facebook. And we hope you had a lovely evening. Thank you on the streets of Chennai for putting up the night come. Thanks, guys. What we're here to do today is talk about global climate change and why everybody needs to wake up and start thinking about it. And a lot of musicians from Chennai have got together to sing songs about different aspects of the environment, not necessarily just about climate change. And frankly, my hair has become white. So by the time this
This is the biggest threat facing us today, climate change. And I give it 30 years before the whole thing comes down. I'll be dead by then. It doesn't matter. But the younger people who are around who have to face this for the rest of their lives, I think it's time they started thinking about it seriously and started doing stuff. And just to set it up for you, we're going to have some great music which is going to explain a lot of things. Yes, Paul, what do you say? Yes, for sure. Ladies and gentlemen, please welcome all the way from Delhi, Mr. Rahul Ram. Thank you. Thanks, Paul. So the first act. So, good evening. My name is Paul Jacob. Is there anybody out there? I can't hear you. Is there anybody out there? Okay, thank you. So, I think the reason why we're all here today is to save ourselves from the devastating effects of climate change that we've already experienced with floods in Chennai, cyclones, and water logging, water scarcity, many other things. What you're going to hear and see tonight, a bunch of varied artists coming from different walks of life, addressing the same issue, which is that we have chosen purposely to ignore the dangers of what's happening with the climate. And it's also because it's convenient for us to ignore it. We are the privileged class, and the people who actually suffer are the ones who are making this city cleaner for us. So I would like to invite onto the stage Miss Kavita Gopi. Since the beginning of time, the sky has remained the same, the earth has remained the same. The only thing that has changed is the fact that the world has been destroyed after the human being set foot on this planet. Humans have learned how to use nature for the benefit of money and greed alone. And this is something that this song talks about, how man learned how to fly watching the birds, man learned how to build out his armies watching the ants, learned how to build boats watching the fish, but the only thing that man hasn't learned as yet is how to respect nature. So please welcome Kavita Gopi and Vandana Mugal.
மதத்தில் ஏறிவிட்டார். ஓ, ஓ, நிலை மாறினார், குணம் மாறுவார், பொய் நீதியும் நேர்மையும் பேசுவார், இனம் ஜாதியும் வேதமும் கூறுவார், அது வேந்தன் விதி என்றோடுவார். மனிதன் மாறிவிட்டார், மதத்தில் ஏறிவிட்டார். மனிதன் மாறிவிட்டார், மதத்தில் ஏறிவிட்டார். ஓ, பறவையை கண்டான், விமானம் படைத்தான். பறவையை கண்டான், விமானம் படைத்தான். பாயும் மீன்களின் படகினை கண்டான், எதிரொலி கேட்டான், வானவில் படைத்தான். எதனை கண்டான், மனம் தன்னை படைத்தான். எதனை கண்டான், பணம் தன்னை படைத்தான். மனிதன் மாறிவிட்டான், மதத்தில் ஏறிவிட்டான். ஓ, ஓ, வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வாடம் மாறவில்லை. வான்மதியும் நீரும் கடல் காற்றும் மலரும் மண்ணும் கொடியும் சோலையும் நதியும் மாறவில்லை. மனிதன் மாறிவிட்டார், மதத்தில் ஏறிவிட்டார். ஓ, ஓ, Thank you very much. This next song goes out very specially to the IIT sitting out here. And this is a message which came from a long time ago from a folk song. It's about how man has learned everything. He's learned how to build new machines. He's learned how to make his life easier. He's learned how to cross the oceans, land on the moon, but the only thing he is yet to learn is how to live as a human being. Money than alarm, telling the corner.
வாழும் வகை புரிந்து கொண்டார் இருந்த போதும் மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை. மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார் வாழும் வகை புரிந்து கொண்டார் இருந்த போதும் மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை. இனிய குரலில் குயில் போலே இசையும் அழகாய் பாடுகின்றார். எருதுகள் போலே வண்டிகளை இழுத்து கொண்டு ஓடுகின்றார். இனிய குரலில் குயில் போலே இசையும் அழகாய் பாடுகின்றார். எருதுகள் போலே வண்டிகளை இழுத்து கொண்டு ஓடுகின்றார். வனத்தில் வாழும் பறவைகள் போல் வானில் பறந்து திரிகின்றார். வனத்தில் வாழும் பறவைகள் போல் வானில் பறந்து திரிகின்றார். மனிதனாக வாழ மட்டும் மனிதனுக்கு தெரியவில்லை. மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார் வாழும் வகை புரிந்து கொண்டார் இருந்த போதும் மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை. கொல்லும் பாம்பின் கொடும் விஷத்தை சொல்லி தொடுக்க புரிந்து கொண்டான். உள்ளனறிவோ தந்திரத்தால் குடியை கெடுக்க புரிந்து கொண்டான். வெள்ளி பணத்தால் மற்றவரை விலைக்கு வாங்க தெரிந்து கொண்டான். வெள்ளி பணத்தால் மற்றவரை விலைக்கு வாங்க தெரிந்து கொண்டான். மனிதனாக வாழ மட்டும் மனிதனுக்கு தெரியவில்லை. மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார் வாழும் வகை புரிந்து கொண்டார் இருந்த போதும் மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை. We're going to take a slightly different route right now. This is from a farmer's point of view. The song talks about how once upon a time there was a land where people learned how to live in harmony with nature, and now that land has just become a dream. So this is one of Kavita's own compositions. Please give her a big hand.
கதிர் கொத்திட கிளிகள் வந்ததே உயிர்கள் பாடி மகிழ்ந்திருந்தது இங்கே ஒரு நாடிருந்தது நாடெங்கும் மாறிருந்தது ஆறு நிறைய மீனிருந்தது மீன்கள் விளையாடி வந்தது அண்டாது வெயிலிருந்தாலும் மண்படியே மரம் இருந்தது மரத்தடியே சிசிரித்திட நண்பர்கள் கூட்டம் ஊரிருந்தது நல்ல மழை பெய்திருந்தது ஊரெங்கும் மணல் இல்லையே தீவட்டி கொள்ளையில்லையே உண்டதில் எதுவும் நன்றில்லையே அன்றங்கே ஒரு நாடிருந்ததே நாடெங்கும் மாறிருந்ததே ஆறு நிறைய மீனிருந்ததே மீன்கள் விளையாடி வந்ததே ஒரு வீட்டில் முளை கொதிக்க மறு வீட்டில் பசியில்லையே ஒரு மனிதன் கலங்கி நின்றார் ஓடி வர பலரும் வந்தே நாடெங்கும் வழிகள் இல்லையே நடை வழி இடைவெளி நூறிருக்க அந்தி மஞ்சள் பூத்திருந்ததே இன்னோர் சொல்லுக்கு வலிமை இருந்ததே அன்றங்கே ஒரு நாடிருந்ததே நாடெங்கும் மாறிருந்ததே ஆறு நிறைய மீனிருந்ததே மீன்கள் விளையாடி வந்ததே நான் சொல்லும் உண்மை நீ அதை கேட்டால் நன்மை மனிதா இருப்பது கொஞ்ச நேரமே அதை உணர்ந்தால் உனக்கு காலமே தமிழ்நாட்டில் பொழுது பழக்கமே வெளிநாட்டில் இருந்த பழக்கமே அன்றங்கே ஒரு நாடிருந்ததே நாடெங்கும் மாறிருந்ததே ஆறு நிறைய மீனிருந்ததே மீன்கள் விளையாடி வந்ததே அன்றும் பல மதம் இருந்தது அதை தாண்டி அங்கிருந்தது உன்னை படைத்தோம் என்னை படித்தோம் என்றொரு வேற்றுமை இல்லாமல் உன்னை படைத்தோம் என்னை படைத்தோம் என்றோர் வேற்றுமை இல்லாமல் அந்நாட்டை கண்டவருண்டோ எங்கே போனது தெரிந்தவருண்டோ அழிந்தே போனதோ அது ஒரு கனவானதோ இந்நாடு அழிந்தே போனதோ அது வெறும் ஒரு கனவானதோ. Thank you. And to end this
lovely session. We'd like to invite on stage folk artists from around South India. Please welcome Infinite Art to Heart. I can hear you. So this last song is a nursery rhyme, a Tamil nursery rhyme, which we're going to have some fun with. It's ironical that we had these lessons in the years gone by, but we seem to have forgotten them now. The song has a very simple message. It says, you pour 1 jug of water, you get 1 flower. 2 jugs of water, 2 flowers. 3 jugs, 3 flowers, and so on and so forth. So put your hands together, and you are allowed to get up and dance for this one. I want to see that.
Thank you. Please stay tuned. Coming on next is Chennai's cream of the Ghana scene, put together by the Madras Indie Collective and the very special Mr. Tenma. May I have Mr. Tenma on stage, please? You know, it seems that North Chennai is very different from South Chennai. Okay? And these guys are from the North. And when we talk about climate change and when we talk about environmental stuff, we also talk about distributive justice. And it's always, not just in climate, but in everything, that the burden of nasty things fall more on poor people than on rich people. Because they're anyway living on the edge. If anything goes wrong, like when the floods happened in Chennai, Muthu here had to take a neighbor who died on a floating broken door of a fridge through water in order to take her to the funeral ground. And when they reached the funeral ground, they found skeletons were floating because the water had just. So this happens in the city you are part of, even though I know IIT seems to be a little island away from the rest of the city. And that's why these guys are going to try and wake you up as to what's happening in Chennai. All right, here we go. Give them a big hand. Come on. Thank you. So I would like to introduce the band, Bharati, on keyboards. So, the noise. Why is IIT very silent today? I know we had a power pack performed by Kavita and Paul. Please guys, give it up for them. Really incredible performance. So it's Bharati and vocals is Muthu, Gautam on Kattamolam and Nandan on Tawil. So the first song they're going to be singing is about the experience during the floods. Muthu almost created an Uber service during the floods for the people in the slum of the Asar Party. People couldn't be transported, people couldn't move, and he swam through, found a broken fridge door, like Rahul said, and took, in fact, a dead body. And Muthu, that's all first part. Welcome part. என்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அனுபவம், என்னோட கஷ்டம், என்னோட சந்தோஷம் எல்லாம் அந்த நாள் 2015 ஒரு வெள்ளம். இந்த வெள்ளத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையை ரொம்ப தத்தளிச்சு ஒரு 5 நாள் எங்கள் ஏரியாவில். அதோட சோகத்தை தான் ஜாலியாகவும் இருக்கும், சோகமாக இருக்கும். அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஒரு சின்ன கதையாக ஒரு பாட்டாகவும் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். அதே போல் எங்கள் டீம் நம்பர், இவர் பேர் நந்தன், இவர் பேர் கௌதம், பாரதி, முத்து. மழை பெஞ்ச வெள்ளத்துல அந்த நிலப்பு போல உள்ளத்துல மழை பெஞ்ச வெள்ளத்துல அந்த நிலப்பு போல உள்ளத்துல வெள்ளக்கால மக்கள் எல்லாம் தவிக்குது, வெள்ளக்கால மக்கள் எல்லாம் தவிக்குது. அறியாம புள்ள புட்டி எல்லாம் குளிக்குது, இத அறியாம புள்ள புட்டி எல்லாம் குளிக்குது. ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. மழை பெஞ்சு 5 நாள் ஆச்சு. மழை தண்ணி வெள்ளம் அப்படியே நிற்காம அப்படியே பெஞ்சிட்டே இருக்கு. அப்படியே என்னடா இது, மழை எப்பயும் வரும் போயிடும், தண்ணி எந்த அளவுக்கு எங்கள் ஏரியாவில் நின்னாலும் எவ்வளோ தான் நிற்கும்.
திடீர்னு பார்த்து ஒரு நைட்டு தூங்குற டைம்ல இவ்வளவு தண்ணி. நான் இறங்கி பாக்குறேன், என்னடா இவ்வளவு தண்ணி நம்ம ஏரியா. இது வரைக்கும் நான் 28 வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு. நான் இந்த ஒரு தண்ணியை நான் பார்த்ததே இல்லையா. ஏன்னா இந்த இவ்வளவு ஒரு தண்ணி அப்படின்னு பாக்குறேன். அப்படி ஒரு பையன் வந்து மொட்டை மாட்டில இருந்து எட்டி பாக்குறேன். ஒரு பையன் ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் டோர்ல மிதக்கினே போறான். ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. அந்த பையன் மிதக்கின்னு போறத பார்த்து எனக்கும் ஆசை வந்துச்சு. என்னடா இது இவ்வளவு தண்ணி வந்துக்குது, வெள்ளத்துல கஷ்டமும் இருக்குது, ஆனா ஒரு ஜாலி இருக்குல்ல, ஃபன் பண்ணி நம்ம ஏரியில அதை குளிக்கிறதுல. நானே இறங்கி நடந்து போயின்னு இருக்கிறேன், நம்மள ஒரு போட்டு மாதிரி கிடைக்கும். போறேன் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரைக்கும் போயிட்டேன். எங்க ஏரியா சுடுகாட்டுக்கே போயிட்டேன். எங்க ஏரியா சுடுகாட்டுல போனா தண்ணி என்னோட மேல இருக்குது. தண்ணி விட எடுத்து போறேன், மண்டை ஓடெல்லாம் மிதக்குது. எங்களை எரிச்ச பாடி, அதாவது ஒரு பிணத்தை எரிச்ச பாடியோட மண்டை ஓடெல்லாம் அப்படியே மிதக்குது. ஒரு மாடு செத்து மிதங்குது, ஒரு நாய் செத்து மிதங்குது. எல்லாமே சேர் தண்ணில எல்லாமே அப்படியே மிதக்கணும், கூட்டமா இருக்குது. அப்படியே என்னடா இடம் நம்ம வர சென்னைக்கு வந்த கோலம் இல்ல, சென்னைக்கு வந்த கோலம் என்னடா இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே வரேன். அப்படி என்ன பண்ண, ஒரு பெரிய ஒரு பலகை மாதிரி இருந்தது. அப்படியே அதை எடுத்து படகு போட்டா மிதக்குச்சு தண்ணியில. எனக்கு ஒரு போட்டு கச்சிச்சே. ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. சின்ன ஒரு போட்டுல நான் டிராவல் பண்ண ரோட்டுல, சின்ன ஒரு போட்டுல நான் டிராவல் பண்ண ரோட்டுல, என்ன போல ஒருத்தங்க வந்தா, என்ன போல ஒருத்தங்க வந்தா, மக்களுக்கு வயிறார உணவை எல்லாம் தந்தா, மக்களுக்கு வயிறார உணவை எல்லாம் தந்தா. அப்படியே டிராவல் பண்ணி போயின்னுங்கிறேன். அப்படியே டிராவல் பண்ணியே போயிருப்போ எல்லாம் சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறாங்க, பெட்ஷீட் தான் கொடுக்குறாங்க எங்க வட சென்னை இருக்கிற ஆளு. ஏன்னா நாங்க இருக்கிறதே ஹவுசிங் போர்ட்ல இருப்போம், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஓலை கொட்டால தான் இருப்போம் வீடு. ஒரு சின்ன பாட்டி, இன்னைக்கு வெள்ள தண்ணி ரொம்ப போகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் நான் அந்த பாட்டியை பாக்குறேன். பாட்டி என்ன பாட்டி, ஏன் இங்க இருக்கிற மேல போலாம்ல, உங்க பேத்தி வீட்டுக்கு போலாமா? இல்லப்பா இங்கே இருக்கிற பாய்ச்சி. அந்த பாட்டி மறுநாள் பாக்குறேன் தண்ணியில செத்து மிதக்குறாங்க. இப்படி இருக்கிறாங்க பாடி ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சுடுகாட்டில் ஏறிக்கிட்டு கூட இடம் இல்லை, ஏன்னா தண்ணி ரொம்பிச்சு. இங்க இருந்து வேற ஏரியாவுக்கு சுடுகாட்டில் போனோம். அந்த போட்ல தான் அந்த பாட்டி அப்படியே மிதக்கின இட்டுன்னு போயிட்டு அங்க ஒரு மீன் பாட்டியில ஏற்றி அவங்கள எரிக்கிறதுக்கு அனுப்புறோம். அப்படியே என் வீட்டுக்கு போனேன், என் ஒய்ஃப் என்ன எட்டி பாக்குறான். எங்க அந்த போட்டை எடுத்துன்னு வந்த சூப்பரா இருக்குதுப்பா அப்படின்னா. அது சோகத்துலயும் இல்லடி, நீ மிதக்க முடியாது, நீ மாசமா இருக்கிற, மிதிக்க கீழே விழுந்துருவேன். நானே மிதிக்கணும் இருப்பா, தண்ணி வாங்கிட்டு வைப்பானே. அங்கே ஒரு சின்ன தண்ணிக்கான வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு அங்கே கொடுக்குற சாப்பாடுலாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் எல்லாருக்கும். அங்கே ஏரியாவில் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஒருத்தருக்கு திடீர்னு கால் வலி, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். இவ்வளோ தண்ணியில் அவர் ஏற்றிக்கின அப்படியே ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. அவர் அப்படியே டிராவல் பண்ண போறேன். நிக்கிறதுக்கும் இடம் இல்லை, ஒதுங்கத்துக்கும் இடம் இல்லை. கூவாறு ஓர ஜனலாம் தவிக்குது, அழுவுது, புலம்புது. என்னடாப்பா இவ்வளவு தண்ணிப்பா, இவ்வளவு மாட்டிக்கணும்ப்பா, என்னால முடியலப்பான்னு அவங்கள எல்லாரையும் ஒரு கரை சேர்த்துட்டு ஒரு இடத்துல திரும்ப விடுறோம். நிக்க கூட இடம் இல்லை, ஒதுங்க கூட இடம் இல்லை. எங்களுக்கு வந்த நிலைமை நிக்க கூட இடம் இல்லை, ஒதுங்க கூட இடம் இல்லை. இதுல எப்படி டாய்லெட்டுக்கு போவேன், இதுல எப்படி டாய்லெட்டுக்கு போவேன். நமக்கு தண்ணி நிக்க ஏரி கோலம் தேவை, நமக்கு தண்ணி நிக்க ஏரி கோலம் தேவை. எங்க ஏரி கோலம் எல்லாம் பிளாட் போட்டு அப்படியே வித்தாச்சு. எல்லா இடத்துலயும் பிளாட் போட்டு வித்துட்டாங்க, ஒரு இடமும் இல்லை. என்னடா இது, நம்ம இந்த மாதிரி தான் பண்ணோமா? 5 நாள் முடியாத கஷ்டம், எல்லா மக்களும் தவிக்கிறாங்க. அந்த இதுலயே நான் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இங்க சுடுகாட்டுல இருந்து தண்ணிக்கு அந்த சைடு போயிடு, எங்க அப்பா நான் ஒரு 4 பேர் அந்த போட்டை மேல வச்சு கீழே குறுக்க ஒரு கொம்பு குத்துக்கின்னு ஒரு 4 லேடிஸை இங்க இருந்து அங்க கரைக்கு மாத்தி விடுறோம். இந்த கரைக்கு மாத்தி விடுறோம். காலெல்லாம் சேர்த்து போடும், எங்களுக்கு முடியல, எங்களால ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி
இது ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, இது தனி நித்தி சார்னு ஒருத்தர் ஏரியாலே வெள்ளெல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. ஒரு நாள் காசு கல்வி டீம்ல எங்க நித்தி சார்னு ஒருத்தர் மீட் பண்றோம். அப்ப சொல்றாரு, சார் இதுல அரசியல் இருக்குதுன்றீங்களா? இதுல எப்படி சார் அரசியல் இருக்குதுன்னு கேக்குறேன். இல்லப்பா, உங்க ஏரியால இன்னொரு சைடு 10,000 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது. அந்த 10,000 ஏக்கர்ல 3,000 ஏக்கர் அருள் நிலையம் கட்டாங்க. 1000 ஏக்கர் கார் பார்க்கிங் எல்லாம் கட்டியிருப்பாங்கப்பா. இதனாலதான் ஏரி நிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை, உங்களுக்கு ஒதுங்கிறதுக்கு தண்ணி இடம் இல்லை, எல்லாமே தண்ணி மேலே ஏறிடுச்சு. நான் கேட்குறேன், சார் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்படிதான் எங்களுக்கு வெள்ளமே வந்ததா? எவ்வளோ அரிசியிலேருந்து பருப்புலேருந்து எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போச்சு. மக்கள் பாடாப்பட்டாங்க. அதில் ஒரு ஜாலி வந்து ஒரு சின்ன சந்தோஷமா இருந்தது. எதுல இல்ல அரசியல், எல்லாம் இங்கே அரசியல். எதுல இல்ல அரசியல், எல்லாம் இங்கே அரசியல். இயற்கையால வெள்ள வரும் யூசலா, இயற்கையால வெள்ள வரும் யூசலா. இத கண்டுக்காம விட்டுடுச்சு கேஷுவலா, கவர்மெண்ட் கண்டுக்காம விட்டுடுச்சு கேஷுவலா. ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. மழை பெஞ்ச வெள்ளத்துல அந்த நினப்பு போல உள்ளத்துல, மழை பெஞ்ச வெள்ளத்துல அந்த நினப்பு போல உள்ளத்துல. வெள்ளத்தால மக்கள் எல்லாம் தவிக்குது, வெள்ளத்தால மக்கள் எல்லாம் தவிக்குது. இத அறியாம புள்ள குட்டி எல்லாம் குளிக்குது, இத தெரியாம புள்ள குட்டி எல்லாம் குளிக்குது. ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. இது எங்களோட வாழ்க்கை. இந்த வெள்ளத்தை நான் பாட்டால சொல்லிட்டேன். நான் தான் புகை. இந்த நீங்க காசை இந்த என்ன சொல்றது காற்ற மாசுபடுத்துறீங்க, நான் ஒரு புகை. அந்த புகை வந்து நம்ம உயிரை எப்படி தெரியாம எடுக்குதுன்னு ஒரு சின்ன கருத்தை நான் பாடுறேன். நான் தான் யமனோட சரணே, சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்று. நான் தான் யமனோட சரணே, சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்று. நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா யமனோட சரணே, சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்று. நான் தாண்டா யமனோட சரணே, சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்று. ஐயோ டிவி குத்து நோயை தருவேன், உங்க உயிரிழக்க சீக்கிரமா வருவேன். ஐயோ டிவி குத்து நோயை தருவேன், உங்க உயிரிழக்க சீக்கிரமா வருவேன். நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா யமனோட சரணே, சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்று. நான் தாண்டா யமனோட சரணே, சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்று. பேம்பஸை கொடுத்தனா ஆஸ்மானோய தந்துடுவேன். பேம்பஸை கொடுத்தனா ஆஸ்மானோய தந்துடுவேன். டைரணி கொடுத்தனா ரெட் கேப் தந்துடுவேன். இதற்கெல்லாம் காரணம் நீங்க எரிக்கும் குப்பை எச்சில நிப்பேன் தெரியல. இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க எரிக்கும் குப்பை ஜிஎச்சில நிப்ப தெரியுதா. பகையால செத்தவன் அப்போ நீ புகையால சாவுற இப்போ. பகையால செத்தவன் அப்போ நீ புகையால சாவுற இப்போ. நோய வருவேன் சாவடிப்ப உங்களை நான் தாண்டா நான்
தாண்டா நான் தாண்டா அட நான் தாண்டா நான் தாண்டா யமுனோட சரணே சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நின்னே ஒரு புகை எவ்வளவு ஆட்டம் காத்து பண்றது கொலை பண்ற கைதிய போலீஸ் வச்சு பிடிப்பீங்க சொல்லாம கொள்ளுவேன் என்னைய பிடிப்பீங்க சொந்த செலவுல துணியத்தை வைக்கிற நோய் கொய நிக்கிற தெரியுதா கேன்சர் வந்து இரும்புவடா அப்ப கூட குப்பைய கொடுத்து விரும்புவடா கேன்சர் வந்து விரும்புவடா அப்ப கூட குப்பைய கொடுத்த விரும்புவடா நோயா வருவேன் சாவடிப்பேன் உங்களை நான் தாண்டா நான் தாண்டா நான் தாண்டா நானே தாண்டா நான் தாண்டா யமுனோட சரணே சாவடிப்பேன் உங்களை எல்லாம் நின்னே நான் தாண்டா யமுனோட சரணே சாவடிப்பேன் உங்களை எல்லாம் நின்னே ஐயோ டிவி குத்து நோயை தருவேன் உங்க உயிரெடுக்க சீக்கிரமா வருவேன் ஐயோ டிவி குத்து நோயை தருவேன் உங்க உயிரெடுக்க சீக்கிரமா வருவேன் நான் தாண்டா யமுனோட சரணே சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நான் தாண்டா யமுனோட சரணே சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் நான் தாண்டா யமுனோட சரணே சாவடிப்ப உங்களை எல்லாம் ஒரு புகை பண்ற வேலையை பார்த்துட்டீங்க சொல்றோம் சுத்தமான சென்னை சிங்கார சென்னை எழில்மிகு சென்னை வாழ வைக்கும் சென்னை நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம் ஆனா இந்த சென்னையை சுத்தம் பண்ற ஆள் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு So, அததான் சொல்ல போறேன் so for people of other languages, the thing is, there's huge discrimination, and the most patronizing thing people can do is to ignore that, the sanitation workers. They ignore completely the people of the oppressed classes who are coming and cleaning this city, and this is the case everywhere. But the oppressed classes, the biggest weapon they have is the celebration. So this song is a celebration about North Madras, the working class of North Madras, and the hands which have built the soil of Madras. சுத்தமான சென்னையா சிங்கார சென்னையா எழில்மிகு சென்னையா வாழ வைக்கும் சென்னையா சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க நம்ம வட சென்னை ஊருக்காரங்க சுத்தமான சென்னையா சிங்கார சென்னையா எழில்மிகு சென்னையா வாழ வைக்கும் சென்னையா சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க வீட்டுல இருக்கும் குப்பையெல்லாம் வெளியே கொட்டுறீங்க வீட்டுல இருக்கும் குப்பையெல்லாம் வெளியே கொட்டுறீங்க அதை தினந்தோறும் வெறுங்கையால நாங்க அழுறோங்க அப்ப
அப்பார்ட்மெண்ட் குப்பையெல்லாம் அள்ளி விசிறீங்க. நீங்க போட்ட குப்பைய தினந்தோறும் நாங்க அள்ளுறோங்க. வீட்டுல இருக்கும் குப்பையெல்லாம் வெளியே கொட்டுறீங்க. அத தினந்தோறும் வெறுங்கையால நாங்க அள்ளுறோங்க. அப்பார்ட்மெண்ட் குப்பையெல்லாம் அள்ளி வீசுறீங்க. அத தினந்தோறும் பெருக்கி நாங்க கூட்டி வைக்கிறோங்க. குப்பையெல்லாம் லாரியில தான் ஏத்தி விட்டோங்க. குப்பையெல்லாம் லாரியில தான் ஏத்தி விட்டோங்க. அந்த குப்பையெல்லாம் வட சின்ன ஊருக்குள்ள கொட்டி வச்சாங்க. அந்த குப்பையெல்லாம் எங்க ஊரு வட சென்னையில கொட்டி வச்சாங்க. சுத்தமான சென்னையா, சிங்கார சென்னையா, எழில்மிகு சென்னையா, வாழ வைக்கும் சென்னையா, சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க. எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க. பசங்க படிக்கும் பள்ளிக்கூடத்தை சுத்தம் செஞ்சோங்க. உங்க பசங்க படிக்கும் ஸ்கூல்ல நாங்க சுத்தம் செஞ்சோங்க. எங்க பசங்க படிக்கும் ஸ்கூலு பேரு குப்பமேடுங்க. இந்த காலேஜா இருக்கட்டும், எந்த இடமா இருக்கட்டும், சுத்தம் பண்றது எங்க ஆளாதான் இருப்பாங்க. உங்க பசங்க படிக்கும் பள்ளிக்கூடத்தை சுத்தம் செஞ்சோங்க. எங்க பசங்க படிக்கும் பள்ளிக்கூடம் குப்பமேடுங்க. படிச்சவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஆபீஸ் தானுங்க. இந்த படிக்காத மக்களுக்கு பாரிஸ் தானுங்க. அறிவாளி நீங்கள் எல்லாம் சுத்தம் செஞ்சீங்க. அறிவாளி நீங்கள் எல்லாம் அசுத்தம் செஞ்சீங்க. இந்த படிக்காத ஏழை மக்கள் அசுத்தத்தை சுத்தம் செஞ்சோங்க. இந்த படிக்காத ஏழை மக்கள் அசுத்தத்தை சுத்தம் செஞ்சோங்க. சுத்தமான சென்னையா, சுத்தமான சென்னையா, சிங்கார சென்னையா, எழில்மிகு சென்னையா, வாழ வைக்கும் சென்னையா, சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க. சேர்த்து வச்ச குப்பையெல்லாம் மேடு ஆச்சுங்க. சேர்த்து வச்ச குப்பையெல்லாம் மேடு ஆச்சுங்க. அதனால ஊரு பேரு குப்பமேடுங்க. அந்த குப்பமேடு சுத்தி இருக்கும் மக்களை பாருங்க. அந்த குப்பமேடு சுத்தி இருக்கும் மக்களை பாருங்க. சேர்த்து வச்ச குப்பையெல்லாம் மேடு ஆச்சுங்க. அதனால எங்க ஊரு பேரு குப்பமேடுங்க. அந்த குப்பமேடு சுத்தி இருக்கும் மக்களை பாருங்க. அந்த குப்பையால பாதிக்கப்பட்டு நோயில சாவுறங்க. சிங்கார சென்னை என்பது உனக்கு மட்டுமா? சிங்கார சென்னை என்பது உனக்கு மட்டுமா? அதை சுத்தம் செய்யற நாங்க உங்க குப்பையில வாழணுமா? அதை சுத்தம் செய்யற நாங்க உங்க குப்பையில வாழணுமா? சுத்தமான சென்னையா, சிங்கார சென்னையா, எழில்மிகு சென்னையா, வாழ வைக்கும் சென்னையா, சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க. எங்க வட சென்னை ஊருக்காரங்க. சுத்தமான சென்னையா, சிங்கார சென்னையா, எழில்மிகு சென்னையா, வாழ வைக்கும் சென்னையா, சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? சுத்தம் பண்ற ஆளு யாருங்க? எங்க வட சென்னை
நம்ம வட சென்னை ஊருக்காரங்க. Thank you. Proposed road that's going to go through a lot of ecologically very sensitive areas near the coast in Chennai. And it's something that's symptomatic of what we do to ourselves. We just consume more and more. You buy cars, you make traffic jam. The answer is not to have less cars, the answer is to make another road. And when that gets filled, we'll make another road. So I think a lot of what we are talking about in global climate change is also what we guys can do ourselves. And a lot of people throw up their hands and say, man, the problem is so huge, what can one individual do? And I think that's where we have to start thinking about what you can do. And the first thing is just consume less. And to talk about the kind of things that Blaaze thinks humanity has done, here's Blaaze with his song called You're a Murderer. Come on, Blaaze, we're waiting for you. Come on. All right. So, until now, we've been doing all kinds of songs about how we have been messing things up. But right now, we're going to turn that around, and we'd like you to sing this next song with us. The point is, until we take responsibility for our own actions, nothing is going to change. So what we'd like you to do is, we're going to point out the problems, and you guys are going to respond by saying, hey, it's gonna be okay. We're gonna take responsibility for that. Good evening, IIT. And thank you all for coming here. So just like my brother Paul said, we're going to try this before we start. So when I say, hey, you got to say, it's going to be okay. Hey. Wow! There you go. There are people out there! So we're not going to wait anymore. We're just going to get straight to it because you guys have been waiting a while. So here we go. Democracy. Is this the planet our children will inherit, where money has more power than merit? Hey, it's gonna be okay. Hey, it's gonna be okay. Everybody, come on, sing it. Hey, it's gonna be okay. Hey, it's gonna be okay. So I thought I better give my kids a new way, a new day, a better education, so they could be leaders of a brand new nation, learning innovation and spreading their knowledge. But kids spend a lifetime paying up for college, while the children of the rich buy the degree with dollars and give the politicians just have to place others. Is this the planet our children will inherit, when some of us just don't get it? Hey, it's gonna be okay. 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 I see the peace dogs breaking down into little
little pieces. The United Nations standing divided. Fair trade practices that really ain't fair. The practice of a meltdown, but who really cares? The start for life in another atmosphere, while our own kind of starving and dying right here. Is this the planet our children will inherit? Where some of us just don't get it. Hey, hey, it's gonna be okay. 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 Let's hear you sing it. Hey, hey, it's gonna be okay. Everybody. Hey, hey, it's gonna be okay. Once more. Louder. Hey, it's gonna be okay. Hey, hey. Whoa! Now we feel better. Now we know it's gonna be okay. Amen. Yeah. Ladies and gentlemen, the new band member, Mr. Rahul. That's right. And he is now a part of hashtag the environmental soldiers, hashtag Climate Crusaders. the climate crusaders. So if you are shooting videos for this, post it up and put it on and tag us and spread the message and spread the message and spread the message. I would like to welcome back once again the Infinite Artuha. So this next song is once again about taking responsibility, and taking responsibility comes first with acceptance. The fact that more than half the world denies that there's anything wrong with the climate is where the real problem lies. So this song is all about how we need to take responsibility for our actions, because in reality, we've all become murderers. We take more food than we actually need. We buy more stuff than we can actually use. We waste more food than poor people have for a whole goddamn year. The food that we privileged people waste in a month is what could feed probably millions of starving, poverty-stricken people around the world. And this is where we start. We start by calling ourselves the murderers, because we are just slowly killing this planet with abuse, overuse, overconsumption, piling up a whole lot of garbage and unnecessary baggage that we would never be able to carry to our graves. So here's the murderer, and you've got to sing this one as well. I've just been told that IIT Madras itself generates 1.2 tons of food waste every day. Every day, people take excess food on their plate and then they throw it away. And this has to be dealt with on the daily basis. Hey, take what you want only, Macha. Don't take more than that. Huh? Why you do all this every day? So control it. Less consumption and stop being a murderer. You got it. That's the message. Let's start taking what we need and stop the greed. I destroyed creation. I'm the one to blame. I have lost my patience. Left a curse on the world. I left a curse for my girl by not being responsible for the environment. You are the murderer, murderer.
steadily killing the plants. Murderer, steadily killing the trees. Murderer, steadily killing the plants. Murderer. We are the murderer, steadily killing the plants. Murderer, steadily killing the trees. Murderer, steadily killing the plants. Murderer. Wow. Now the trees are burning and the water flooding and the world is turning and the glacier melting. To wonder what it is that we can do. Save the environment, just me and you. We are the murderer, steadily killing the plants. Murderer, steadily killing the trees. Murderer, steadily killing the plants. Murderer. Don't be a murderer, steadily killing the plants. Murderer, steadily killing the trees. Murderer, steadily killing the plants. Murderer. Ha! Everybody know, wait, niggas, look out my window. Flying on my face and I feel the wind blow. Wanna know, live real material, open your mouth and let it fall. It's not the same. Right down the way, say the same thing. Fucking don't mind it, take it, face. I'm gonna take a break, take a door for a second, take a look at the world around you. It's ready to be in the sea. Every minute, you walk, you stand around, and every step, you go, you bring your thoughts to this world. Well, you think we tell to my mind, it's about to really go for it. This don't matter, we got the only thing to get it all going on, there's no doubt. Can't get your name in the same route. Get up, then don't take over, you're ready to start. Make you go, wake up, get up, then don't take over, you're ready to start. Gonna make you know, you got the work in the world book, you don't stand at the top. Keep it in, you got the work in the world book. Say don't you stop, gotta keep it in. Murderer. Let me hear you sing it! Come on! Thank you. Let's hear it for Blaaze, Blaaze, and Paul J, and Rahul Ram, and the infinite art of the heart. Thank you. This is getting to be fun. We have a stand-up comic, Sarvesh, who's going to come and do some stuff. And after that, all of the musicians who have played here today are going to come on stage and have one big crazy jam. Does that sound like fun? All right, so Sarvesh, come on in. There you go. Am I audible at the back? No? Yeah, okay. They don't want, okay. Cool. Like, nah man, it's okay. It's better if you're not audible. Fine. That's fine. Hi guys. Nice to meet you guys. Loving the thunderous applause and the energy. Thank you so much. No.
You're past that time. Okay, you should have done that for every audience, every artist when they came up on stage. No. Let's get to know each other a little bit. Yeah, that's cool. Let's move off topic a little bit. Do you guys, how many of you guys watch football? Any football fans here? Some of you there. You watch football. Oh, hi sir. What's your name? Vishal. Rishal. Rishal. Okay, okay, cool. Rishal. Rishal, what team do you support? Barcelona. See, man, not to get offensive, but you're kind of trying to eliminate plastic here. All right, okay. So, this is the first, right? Um, anyway, how many of you guys knew what was happening here and then turned up as a voluntary audience? Oh, fantastic. A voluntary audience. Hi, ma'am. You're the best audience I've ever had. Hands down. Easily. Thank you so much. Alright. And how many of you guys just heard the noise and thought, let's just go and watch it? You're honest about it. That's cool. That's fantastic. So this is about climate change and all of that, right? And I know a lot of people talk about, oh, we should stop polluting. We should take the public transport. We should do that. But this goes beyond all of that. It goes beyond all. How many of you guys knew that they are trying to connect Marina Beach with Besanagar Beach with a road? One person? See, that's what I'm talking about. All of us just think about planting more trees, polluting a lot less than before, and all of that. Nobody thinks about what's actually going on around us, right? Right? Okay, anyway. So apparently, this is what they're doing. They're building a road that's going to connect Besanagar Beach and Marina Beach. Okay? Guys, anyway, this is how stand-up comedy works. Let's start from scratch. Screw this climate change and all of that, man. Nah, that can wait for a while. Let's start from scratch. Stand-up comedy 101. Alright, this is how it's going to work. If I ask you a question, or if you find something funny, or if you find something entertaining, if you like something, make noise. That's it. That is, as much as I appreciated, mad respect, alright? But, having said that, I must say, if my jokes don't work, that's alright. I can go back and I'll be like, alright, it was maybe not funny, right? No, but I'm just saying, I can go back home and I can be like, yeah, my joke didn't work, and work on them, make them funnier. You know what's sadder than nobody laughing in the room? One person cheering. One person. Beautiful joke. One person is like, whoa, oh, okay, cool. It wasn't me, man. Someone else. Don't do that. Let's check energy levels here. Is that okay? Alright? So, if you like something a little bit, I mean, it's possible. How do you guys respond to that? Fantastic. Level 2, you really like something. Not funny, but you actually appreciate the point that I'm making. Fantastic. Now let's assume that there's something that's hilarious and you absolutely love it. Fantastic. I'm reaching 3 people today. Great. More than I've ever done. 3 audience members. That's fantastic, man. No, but okay. Anyway, back to the topic. I'm just saying, there's a lot of stuff that's going on that we don't talk about when we talk about climate change. All right. I'll give you an example. This is going to be a little dark. All right. Apparently, in Africa, if there is a community that's hit by drought, in some of those communities, they trade women in their households for cattle. That's how bad this is. Can you imagine that? Women are being traded for cattle. Right? You don't have any basic amenities for the civilization. So you send away your women, ask them to marry at a young age, in turn for cows. This is an actual thing that's happening in Africa. I thought it only happened in UP. It's alright. So you're cheering. You're not on board with the point, but I'm alright. It's fine. It's fine. Move on to the next one quickly, man. That's too dark, man. Let's move on to something better. alright. Wanna go darker, lighter? Darker. Alright. I'll tell you.
I'll tell you another fact that's actually happening because of climate change. In the coastal communities of those same African towns and villages, women are being forced into sexual slavery in exchange for fish. That's real. That's happening as we speak. Women are being forced to have sex in exchange for fish. Forced to have sex in exchange for fish. Why? Because they ran out of all the fish. They don't have fish to eat. So they're forcing the women in their household to have sex so that they can get fish to eat. Imagine that. Scarcity of a resource causes somebody in your household to have sex. I come from a poor household, guys, anyway. There's scarcity of money in my household. If anybody wants to take my number after this, feel free to. My parents sent me off. They were like, yeah, man, go ahead. They don't mind. Anyway, I was talking about Besanagar and Marina Beach before, right? So apparently they're building a bridge that goes from Besanagar to Marina Beach, right? And this is the exact same road that got hit by the tsunami and was broken down. It's called Broken Bridge. They tried to rebuild it and make a road from one beach to another. For what? It's too much traffic apparently. Way too much traffic apparently. Do you know all the problems that it will cause if you build a road like that? Right? I mean, some of you were talking about how, we have to evacuate the fishermen community from underneath the broken bridge to build the entire road, or we have to, it cause more traffic. I'll confess, I only have first world problems, okay? I just think I'll run out of one more space to smoke. Can we just leave Broken Bridge as it is? I can. Never mind. Anyway, but look at other places that are dealing with pollution, right? That are trying to save the environment. Yeah. What's your go-to technique to save the planet? If you had to tell everybody one thing that they should immediately follow to save the planet. Less plastic. Okay. Anything else? Anything else that we can do? Garbage segregation. Yeah, that's why they threw me out of the house now. They're doing their part. Eat less. Eat less. Okay. Eat less of everything. Everybody should eat less. Sustainable living. Yeah, but how do you go about it? I mean, this is all like sustainable living is a huge term. You can't just be like, hey, start living sustainably. Where do you start, right? You need to start somewhere. So don't order on Amazon so much. You mean the website of the forest? I took that joke, ma'am. This is my job. Please don't take this away from me. But I'm just saying, it's more important to also have a dialogue about this at home. Talk to the other people in your house and force them into acting as well, right? That's what I did. I went up to my mom. I said, Mom, I don't know much about this matter. All I know is we have to save it, right? Let's start small. We need to increase the green cover. Fair, right? It's fair, isn't it? Plant more trees. Some of you think it's not fair. No, man, plant more trees. No, we need to plant more trees, right? So I went to my mom. I said, Mom, we need to increase the green cover. You know what she did? She brought 2 house plants. 2 house plants. What's worse is she drove to get them. She has negated the lifetime profit out of 2 house plants in the act of just getting them. There's no point if you're going to drive down an entire road to get house plants. I don't say, Mom, what are you doing? You're cancelling out even before you can start. She was like, all right, man, fair enough. She got 2 more plants. She doesn't understand. Anyway, what are you guys working on, like action happen? Yeah, I mean, yeah. The guilt is on you right now, man. What's the name, sir? Naresh. Harish. And you're Prashant. You guys just take like common names and just mangle them a little bit, mildly. Naresh is a completely fine name. Harish is Harish.
Vishal is fine. No, Mrishal. I need it to be difficult to pronounce. Wow. All right. Yeah, what are you doing? Now the guilt is on you. Save the planet single-handedly. You're consuming less. Somebody else is eating your share. I'm doing less. It's being incredulous. That reminds me of this one time I was talking to a bunch of kids about the environment, and I told them, well, guys, planet is dying. We need to set examples, right? And if you ask them, who's your favorite superhero? Who's your favorite superhero? Superman. Okay, fantastic, fantastic. Picking an alien who has nothing to do with the planet. Brilliant choice. Anybody else? Favorite superhero? Yes. Batman. That's fantastic. Rich dude doing nothing about the pollution problem. Fantastic. Nobody says Captain Planet is my point. Do you understand what I'm saying? We've not marketed him as a good enough superhero is my point. Right? Captain Planet needs to be out there. Right? Yeah. What do you do? Man? Yeah. Intense. Alright, so what are you studying for? What do you want to do? What do you want? You're fantastic, but like what do you want to do in a while? Like, I mean, like a long enough time scale. I'm not saying, oh, what are you doing after? No. What are you doing, like, when you're growing up? What do you want to become? Psychologist? Okay, and what do you want to become? I don't know, man. I don't know. This guy would much rather say, I don't know, than say, I want to be an environmentalist at an environment event. Just take the brownie point, bro. This is right there. Just want to be an environmentalist. That's my point. Nobody picks it. It's not a badass enough job, right? Because nobody knows about environmentalists. You, sir. Who's your favorite Indian environmentalist of this year? See, that's my point. Nobody knows. Who's your favorite actor this year? Yeah, so you see two kinds of problems there. Who's your favorite environmentalist? I don't know anybody, man. Who's your favorite actor? There's just too many to pick from. Don't know who to go for here. That's what, okay. Who's your favorite environmentalist ever? All time. There's a person who bought a land and grew a forest. That person. You don't even know who he is. Some dude, man. Who's mine? Sundarlal Bahuguna. Nobody thought of that. What did he do? Well, alright. So, anyone else who knows what Sundarlal Bahuguna does? He did chip. Oh, I'm been to another one of my shows. Okay, no. She knows the answer from there. No, I'm kidding. Alright, no. Yeah, but he started Chipko movement. He started the Chipko movement. Did you? Anybody else who knows the Chipko movement here? You? Okay. So, what can you tell me what Sundarlal Bahuguna did? Okay, so can you tell me what Chipko movement is? Okay, anybody else? Somebody? Hugging the trees and saving them. Oh, okay. From deforestation. Right? Yeah. But how did that name like pass by all of you guys? None of you guys remembered Sundarlal. What? Exactly. That's what I did. To prep for this show, I just googled CBSE EVS syllabus. Because I know it exists. I don't know why. It's probably on like the 4th page of Google results. Not even on the 1st. So it's just, you have EVS in school? Now we don't even have the subject, man. Okay, well, when did they take it off the curriculum? So how many years ago was that? 3 years ago they took it off. I'm sorry, what? When cows are more important than trees? We'll have a discussion afterwards, man. I'm not denying it. Go on, like, no, not on stage. And you guys understand? You guys understand that when I leave the stage, a day later,
I won't remember any of your faces and names. All of you would remember my face and name. Even if not, you just hit up the poster and be like, this was the guy. He was the person. He said this, man. I won't have a flight ticket. That's okay. We talk about pollution, ma'am. Flights aren't good. That's a completely different issue altogether. Wow. I'm just saying. I went to school. I did go to school as opposed to what my face might suggest. But I'm just saying, I went to a school very recently. I was talking to a bunch of kids, and I asked them, "You guys know Sunderland?" Nobody knew him. Nobody knew. One kid knew him, and I asked him, "Hey, so what do you think he did?" And this is what he told me. He did the Chipko movement. He did the Chipko. That's the exact phrasing that he used. He did the Chipko movement. As if there was nobody else. Just single-handedly hugging his favorite tree, saving trees one tree at a time from deforestation. That tree can wait, man. Chop that up. I'm here. Eucalyptus is mine. I'm on a shift today. Tomorrow you can come here, I'll hug another tree. No, but more importantly, he facilitated that discussion, didn't he? He encouraged more people to get into this whole movement, save more trees. So I'm saying that's what makes a movement more effective, doesn't it? It's not about what you can do, but it's also about how much of a conversation you can have with other people who have the same idea as you guys do. So what's your plan now? To save the planet. Back to the question. Plant few trees, not a lot of them, just a few will do, man. Maybe 3 trees this year. It's a good start. But since you brought up somebody there brought up the whole issue, I'm just saying, different places deal with pollution completely differently, right? If I had to ask you guys to name one city or one state or one place in India that's known for pollution, what would you guys tell me? Really? I did not plant that answer. You guys unanimously knew it. I didn't even hint at it. That's how bad the place is. Okay, another question, right? Again, I'm not planting any answers. Give me one thing that Delhi did to deal with pollution. Again, I didn't plant any of the answers. It didn't work though. I'll tell you what, nobody knows. Nobody knows if it works because nobody can see it. It's just there's too much smoke. Yeah. No, I'm saying, I'll tell you, okay, I'll end with this one last thought, right? This is part of why it didn't work, right? Because I used to live in Delhi for a long part of my life. Not Delhi exactly, I used to live in UP, which is why I'm allowed to crack UP jokes. You guys, you meet me outside, man, if you crack a UP joke. I'm waiting with a bunch of friends. No, I'm just kidding. But part of why it didn't work is because two major problems. One, the place where I live in UP, a lot of people don't know what is odd and what is even. They're just like, what's your car number? 4175. 4175. 4 digits, that's even. That's even, man. There's 4 digits there, right? The other thing, if I've learned anything at all from Delhi's rap scene, is that those guys love their cars. They love two things, it's their first car and their second car. That's how much they love cars. So you know what they did to combat the odd and even problem? They bought another car with a different number plate. Oh, okay. So somebody's calling me. Anyway, guys, thank you. I think my time will be that. Just a small introduction about what these drums are all about. So, Guru. Vanakkam IIT. Vanakkam. Okay. This part of instrument is called Tudumbatam. It's been performed in Coimbatore, Erode and Satyamangalam some parts and some more parts in Karnataka also. We are very happy and proud to perform in IIT. It's because the biggest evolution in our life and with this instrument is made in IIT Sarang. It's in IIT Sarang. Okay, so they have recognized this instrument in their folk dance events and we got that chance and opportunity, and that level of point we grown from
college level to professional level, and we turned back, and 15 years we are doing this as a profession. So let us be all join with this rhythm. Shall we all? Okay. So whatever the beat I am going to beat, you repeat with the clap, okay? And whenever you want to wish dance, please dance. Okay. Thank you. Welcome all. Are you ready?
Thank you very much. And let's keep it green, people. Thank you to CAG, Satya Rupa, Om, Afroz, Arman, and the whole team for making this a wonderful evening. Thank you, IIT. We'd like to thank on the streets of Chennai, Blaaze, and IIT Madras once again. Tomorrow we have a conference at Music Academy, and we'd also like to thank Rahul Ramsar for coming all the way, leaving his gig, coming all the way, flying down to speak about climate change. If you'd like to know more about climate change, please come down tomorrow to TTK Academy. We have a conference on climate change, urban sustainability, from 8 a.m. all the way to 6:30 p.m. Thank you.